روني شطح ابن الشهيد محمد شطح كان بلش من فترة بجولات تمشية ببيروت، بمعنى ووك بيروت. فيها مش بس تمشية إنما فيها كمان قصص كتير حلوة عم تنروى. على مدى 4 سنوات كانت عم تنعمل أسبوعيا وتوقفت من بعد اغتيال الشهيد محمد شطح. اليوم روني رجع إلى هالموضوع هيدا كل نهار أحد. يلي حابين يتمشوا يعرفوا أكثر تفاصيل ويسمعوا حكايات وخبريات عن بيروت. رح ننتقل لهالريبورتاج حتى نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع. Shatah, we are in Martyr Square in Beirut Central District. So you are the owner and the organizer of Walk Beirut. Can you tell us a little bit about this tour? This is a tour I started in early 2009, and I actually kept it going until late 2013 when my father was assassinated. And I think of it more as a narration of Beirut's history, not a traditional tour guide pointing and explaining. An example is, what does the statue represent in Lebanon's history? Unless you're told, you probably would never know that this is a reflection of 2 layers of history. Okay. One against the Turks and one against the French. I try my best to explain without visuals, and then sometimes I depend on visuals when it's impossible. Okay. And for instance? For example, what Martyr Square looked like not too long ago. Okay. In the 1920s. Okay. And then you have the Petit Sarai, empty, vacant area. You have all the history of Martyrs Square that actually grew during the French Mandate. And these are photos taken right before the Civil War, where you have the statue, which is still standing, and the life and the nightlife and the movies of Martyrs Square that are gone. Yeah. And you sometimes need this to actually show what happened. To visualize. Or even, for example, the hanging that took place in 1916. And why we actually call it Martyrs Square. Okay. So these are sometimes necessary. And if you're sitting here and you're actually narrating 100 years of history, some visual aid is necessary. Okay. So tell us about Beirut. How do you feel about the city? Did you make peace with it after what happened to your father? I don't think I will ever make peace with what happened to my father. But I hold no grudge to Beirut. Yeah. So your view of the city is peaceful now? No, peaceful is not the right term to describe my relationship right with. Complicated. But in that complication, there's a lot of love. Okay. And I think love sometimes can hurt a bit if it's very personal. And my father is now part of that very personal tragedy that happened to me and part of Beirut's history. Did you ever discuss Beirut with your late father? Oh, all the time, sure. What did he used to say? What were his favorite places? His favorite places were the Corniche. Okay. And AUB campus. Ronnie, what do you usually tell the tourists about this specific spot, Samir Asir Garden? I like to end the tour with Samir Asir's story. And I think his story is profound. Okay. A man that was obsessed with Beirut's history, and a man who was so passionate about us remembering our past and learning from our past that he paid the ultimate price. Okay. And he challenged us to reflect. And that's what I take from his legacy. A man who pushed us to remember the good and the bad of Beirut's story. Ronnie, we are at the Roman Bath. What can you tell us about this particular spot? Well, it's fascinating that Beirut's history is not just above ground. Sometimes you can dig 2, 3, 4 meters deep and you can uncover a Roman bathhouse. How old is this? This goes back to the 6th century, and this was sort of toppled in the earthquake of 551 AD.
when the Romans largely pulled out of this part of the Mediterranean because of that earthquake, shattered Roman Beirut, a lot of it beyond repair. Yes. This Roman bathhouse, a lot of it is still intact, partially due to that kind of toppling and that sort of preservation that happened afterwards. Okay. So it was preserved by accident. And Beirut is not easy to uncover its history above ground, but below ground you find Roman, you find Byzantine, you find Phoenician history if you're lucky, just beneath the surface. So this Beirut that you love so much and that your late father loved as well, what can you tell us about it? That perhaps the most passionate about the city end up getting killed, and that's part of our story. And our story is somewhere stuck between prosperity and ruin, like Samir Asir said, that first sentence of his book. I know my father loved Beirut until the moment he was killed. And I took my time in trying to reflect, and that is why I left for a few years. It was hard to just jump back into the routine after he was killed. But now you're back indefinitely? Now I am seeing how this goes, taking it step by step. But I've come to terms that my father's story is part of a much larger story. And I'm able to reflect on him without making the tour personal. Is there any specific quote or something that your father always used to say to you about Beirut in particular, or about this country in particular? That's a good question. I know that he believed in the power of Martyrs Square. Okay. And I know that it lent him its torch, and it gave him his strength. Now with that weight above me and below me, I honor his truth that way. I think even though we're entering a period of relative calm, what feels like relative stability, it's all the more important to reflect on what these people paid their lives for. What did you write on the card for him? For my father? Yes. Well, since he was Muhammad Baha Shatah, I always thought his second name, Baha, was a bit profound given what happened to him. So I write, your glory and mine that day and today, that they'll never take away. And I'll never forget what he fought for. What Rafiq Hariri fought for as well. Lebanese sovereignty at all costs. فإذا من بعد هالريبورتاج اللي تابعناه سوا، خلينا مشاهدينا نحن وياكم فورا ننتقل مرة من جديد لعند الشيف محمد يلي عم بيرافقنا بهالنهار على فقراتنا مع ورشة ملح وتحضيراتنا بمطبخ عالم الصباح. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما بلشوا يتابعونا قبل شوي او هلا انضموا لنا لعالم الصباح لحتى يتابعوا كل تحضير اطباقنا. حضرت قبل شوي الكيك مع الشوكولا مع الكراميل، حطيناه بالفرن. رح بلش احضر لفائف الشاينيز مع البيض او فينا نعملها بالكريب. حضرت الخضار بهالشكل هيدا، تكون كل الخضره مفرومه، فليفله ملونه، بصل اخضر ملفوف، الزنجبيل كله بده يكون مقطع بشكل واحد. نفس الشيء حنحضر الدجاج، رح يكون مفروم كمان شرائح ناعمه. ورح نحضر الكراب الأصابع رح نفرطوا عليهم. رح نحط شوي من زيت الزيتون ونضيف دغري الجزر. دايما أنا بقلكن جزر الفليفلي رح نضيفهم مع بعض، بصل الأخضر بده يكونوا مش مستويين كتير. رح نضيف كل الخضرة ونقلبهم، نرجع نضيف عليهم الدجاج بس يدبلوا شوي والكراب. الدجاج بيستوي دغري لأنه صدر الدجاج أنا حطيت صدورة وفرمتها شرائح رقيقة. بهالشكل صار عندي الخضار. رح
اتركهم يتقلوا شوي. عم بعمل الخضرة، بلشت قليها حتى زيت زيتون قليتها. عم بعمل الخضرة شاينيز مع دجاج مع الكراب مع لفائف البيض قلت، والوصفة عم تمرق على الشاشة. حضرت عجينة الكريب. قلت أنا في أشخاص كثير ممكن ما يتقبلوا يعملوها بالبيض، فينا نعملها بالكريب العادي نحن ونلفها. هلا بشوف كيف شوي حنلف أنا وياكم بهالشكل. هاي الألوان الخضراء رح أضيف عليها رشة ملح. فينا نعملها بعجينة أرقاق إذا بتفضلوا، كمان رشة بهار أبيض. إذا بدنا نعملها بالبيض مثل ما أنا قلت لكم، المفروض نعملها على الفطور الصبح، أكثر شيء بيقدموها على الترويقة. وأهم شيء رح يدخل عليها بعد شوي التباسكو الحر مع الصويا صوص. رح نضيف الكراب بهالشكل، رح نفرطه. هيدي وقتها كتير ما بدها كتير وقت، بس تدبل الخضرة رح دغري احطها بالعجينة. رح ضيف الدجاج مفروم ناعم وقلبهم كلهم. بهالشكل. هيدا تباسكو رح نضيفه عليها. قد ايه بتحبوا الحر فيكم تضيفوا، فيكم تخففوا وتقلوا. انا ما كترت كتير حر، غدا ضد الحر اليوم معي. صويا، رح نتركهم على نار خفيفة، بدهم شي 6 دقايق لحتى يستووا كلهم. بهالوقت قبل ما نطلع بعد شوي انا وياكم على الفاصل، رح حط انا اللحمة للطبق الرئيسي اللي عم نعمله اليوم، اللي هو اللحمة مع الشمندر، الفيليه مع الشمندر. فيليه رح نجيبها نقطعها بوزن 150 ل 160 جرام بهالشكل هيدا. رح نرش عليها ملح، رح بلش فيها هلا احطها بالفرن لانه بدها شوية وقت. هيدا ملح، هيدا بهار ابيض. كمان البهار الابيض بيعطي نكهة كتير طيبة مع كل الاطباق اللي عم نعملها. هيدا رشة بهار حلو. واهم شي شوي من الزيت. فينا نعملها هيدي الوصفة، فيني اعملها بمقلى عادي واستعمل الخواص اللي بتبقى بقلب المقلى بعمل فيهم الصلصة، وفيني اعملها بالفرن مشوية. انتو شو بتفضلوا؟ فينا نعملها الطريقتين بيطلعوا صح. بالفرن بدها تقريبا 20 دقيقة لحتى تستوي. على المقلى العادي بدها 8 دقائق ب8 دقائق، حسب انتو قد ايه بتحبوا درجة الاستواء تبعها. اذا مستوية على الاخر 100% بدنا نعملها تقريبا بدها 10 دقائق على كل جنب. هيدي اللحمة صارت جاهزة بهالشكل، رح فوتها على الفرن. هيدي والمقادير رح تمرق على الهواء وتشوفوها. اللحمة رح طبقها اكثر انا وياكم بعد شوي لما بنعمل صوص الشمندر مع البطاطا. طبق كتير شهي صحي، عم نحاول نعمل الأطباق الصحية وتتحضر بسرعة. شفنا ألوانها شو حلوة لهيدي، صارت تقريبا حتكون جاهزة. بدنا ننتبه لشيء كتير مهم بهذا الطبق اللي عم نعمله، بدنا نخفف كمية الملح. لما بنحط ملح ما بدنا نكتر لأنه عم نحط صويا صوص وهي بتكون مالحة. والمقادير مرقت على الشاشة اللي سجلوها، أو بعد شوي بنرجع بنذكرهم فيها. كمان احنا عم نعملها أكتر للفيليه اللحمة مع الشمندر. هلا عم نحضر حشوة لفائف البيض أو الكريب على الطريقة الصينية. أنا رح كفي تحضير الحشوة والعجينة ورح أرجع لعندك غدا بعد شوي. رح دوقك أطباق اليوم، بتمنى تكون غير شكل
مبينين غير شكل. يعطيك الف عافيه شيف. طبعا بعد شوي رح نرجع لعندك مشاهدينا، خليكم معنا. من بعد هالبريك رح نتابع فقراتنا مع هبه ضيفتها لهون لليوم، لبنانيه تسلقت القمم العالميه. طبعا من بعد هالبريك مع 1 2 3.